Okay. Why do we need an inverter? Do you have any idea? Actually, an inverter converts DC to AC. Sorry, AC to DC, No, DC to AC. DC to AC, not AC to DC. AC to DC is a rectifier. Oh, Inverter okay, is sir. works in a to convert DC to AC. So we have AC in the system. So why do we convert DC to AC? স্যার আপনার কথা অনেক আস্তে আস্তে আসতেছে স্যার। Okay, is it okay now? I don't know why it's feeble. The same microphone I'm using. I'm using the same one. There is no change. Mm, it's also working. Okay, can you hear now? জি স্যার, Okay. একটু বেটার স্যার। Uh, in an inverter, we convert DC to AC. Why? Because we have already AC in the system. So why do we need conversion? Do you have any idea? স্যার এখন ট্রান্সমিশন সিস্টেমগুলো অনেকটা ডিসিতে আছে, কিন্তু আমাদের ইকুইপমেন্টগুলো এসিতে, Really? সেজন্য। Transmission system is in DC? জি স্যার, আছে এই 400 কেবি যেগুলো স্যার, ওইগুলো। 400 kilovolt DC. So do you use that 400 kilovolt? Why do you use 400 kilovolt? Do you know why there is a 400 kilovolt? স্যার ভেড়া মারার ওখানে আর কি, ভারত থেকে যেটা এসছে। So do you use that 400 kilovolt in your house or in your নো স্যার। industry? So is it your concern? So only for that purpose you use the inverter? নো স্যার। So, এসি লোডের জন্য, এসি লোড চালানোর জন্য স্যার। so we do have already AC in the system. So why do we use a inverter? An স্যার inverter why? সোলার থেকে আমরা যে এনার্জিটা পাই ওটা হচ্ছে ডিসি স্যার। স্যার ওটা যদি আমরা গ্রিডে কন্ট্রিবিউট করতে চাই তাহলে তো স্যার আমাদের এসিতে কনভার্ট মানে ইনভার্টার দিয়ে কনভার্ট করতে হবে। তার জন্য স্যার আমরা ডিসি টু এসি ইনভার্টার ইউজ করে থাকি। It's a very small application. If we take the pie chart, then we'll find a very small contribution of the solar PV in the system, maybe less than 10%. Most of the case, we use actually inverter for motor drives because we have motors in the everywhere in the modern society. Do you have any idea about the motors? Do you have any motor in your house? In your ইয়েস home? স্যার। Where? স্যার ফ্যান অথবা পানি তোলার জন্য যেটা ইউজ করা হয়। Sure. So if you have a motor in your house, you may need a motor drive. You may. You have to have a motor drive, not necessary. You may have a motor drive. In the lift motor, you have to use a motor drive. Okay. So why do we use a motor drive? You have to clear your logic, your understanding. Otherwise, you'll be in a great trouble. You have to understand step by step. In my last class,
I have already talked about the inverter innovation of inverter. Why American people engineers went for inverter. When we use a regular supply, the voltage and the frequency is fixed. They are fixed. Voltage and frequency both are fixed. So if you give this input to a motor, it will work as a normal running condition. You cannot expedite its characteristics. You cannot expedite its characteristics. In the motor characteristics, if you see the torque equation, you'll find this in this format. 3 v square r s omega s rotor resistance divided by s stator resistance xs plus xr okay. You'll find this equation in the induction motor chapter of any book, as well as in the power electronics book. There may be some notation change or something like this, but not a big change. Okay. So from this equation, it's a already you have learned about these equations, how it comes. From this equation, you can see there is a point. This is called slip. This is called synchronous frequency. This is called rotor resistors. Okay. And this is called reactance. XS means stator reactance, XR means rotor reactance. Okay. Do you have any question regarding this equation? Do you have any question? No, sir. No, sir. Can you No, sir. recall this equation? Can you recall this equation? We are students. There is no answer from you. So yesterday my net connection was very poor, so I was confused whether I am in the class or outside the class. Okay. So if we draw the curve, this is torque and this is speed. So here, if we just write about the slip,
here slip equals to 1, and here slip equals to 0, here speed equals to 0, speed equal to synchronous. Okay, if we draw the torque speed characteristics of a synchronous induction motor, it will like this. Can you recall this figure? তোমরা কি এই ফিগারটা মনে করতে পারছো? জি স্যার। তোমার কি ইংলিশ বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে? ইংলিশে কোশ্চেনটা করলাম, কেউ উত্তর দিলা না, বাংলায় করলাম, সাথে সাথে উত্তর দিলা। আচ্ছা, if you find it difficult, please let me know. So after a couple of sentences in English, I'll explain it in Bengali. Okay. So in this point, at the beginning of this point, I'm pointing with a red dot. There, here the speed is actually 0 and slip equals to 1. We know it. Speed equal to 0 and slip equals to 1. So here we can see say it as a starting torque. At the starting point, the torque is low, but you'll find if the motor is running, and the motor is actually running other than this point, so you'll find a motor running in here, the torque is maximum, and you can find a maximum torque with corresponding speed. Here there is also torque is a little bit high, less than the maximum torque, but it's sufficient enough to run the motor. So when we connect a load with a motor, it requires a torque to rotate the load, but the starting torque should be higher than the running torque. But in the induction motor, the phenomena is actually different. It's actually opposite. The induction motor shows starting torque is much lower than the running torque. So it is one of the demerits of the induction motor. But the merit is actually, if we found the merit of this motor, we find a lot of, first of all, it is robust. There is no moving parts inside the motor. So if there is no moving parts, there will be no tear and wear. We have only two bearings inside the motor. So if we properly lubricate the bearings properly, we can use this motor around 20 to 25 years without any uh, change or something like this, without any modification or without any maintenance. This is a big positive point of this motor. The next thing is that the design procedure of this motor compared to স্যার পজিটিভ সাইডটা আরেকবার একটু বলবেন স্যার? পজিটিভ সাইড বাংলায় বলি, ইন্ডাকশন মোটরকে যদি তুমি খুলো তাহলে দেখবা যে দুপাশে দুটা বিয়ারিং থাকে, ঠিক আছে? মেইন বিয়ারিং বলি আমরা এদেরকে। দুটা বিয়ারিং ছাড়া আর কোনো মুভিং পার্টস নাই। কোনো কিছুর সাথে ফ্রিকশন হতে পারে বা আদার্স কোনো কিছু, ওই ধরনের কোনো পার্টস নাই। না থাকার কারণে মোটরগুলোকে যদি আমরা সিল বিয়ারিং বলি, ওগুলাকে সিল বিয়ারিং ব্যবহার করে যদি একবার সিল করে ফেলি, তাহলে দেখা যায় যে মোটরটা 20-25 বছরও নষ্ট হয় না। আচ্ছা, ডিসি মোটরে compared to DC motor, there is a brush and commutator inside the DC motor, এবং there is a frictional noise also. You will find it. Yes, sir. This type of noise. So the DC motor is a tear and wear. So if you want to use the DC motor continuously, it will tear and wear maybe couple of years. Each couple of years you have to change the brush and rotor, brush and commutator. So you have to change those things. But compared to induction motor, if we compare the DC motor with induction motor is much simpler.
and another is actually design. একটা ডিসি মোটর যখন আমরা ডিজাইন করি তখন তার মধ্যে ওয়েভ ওয়াইন্ডিং, ল্যাপ ওয়াইন্ডিং এর মতন জটিল ব্যাপারগুলো চলে আসে, এবং কিভাবে কোনটার সাথে কোন কমিউটেটরের কোন পয়েন্টের সাথে কোন ওয়াইন্ডিংটা কানেক্ট হবে এটা আমাদের খুব হিসাব করে বসাতে হয়। Yes, sir. ডিজাইন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে চলে আসে, আমার ফেব্রিকেশনের সময় চলে আসে। এখন তুমি যদি একটা এসি মোটর তৈরি করতে পারো যেখানে আসলে ওয়াইন্ডিং নিয়ে অত চিন্তা করতে হয় না, তুমি জাস্ট হিসাব করে টার্নসগুলো ধরে ধরে বসাই দিলে হয়ে যায়, তখন এটা ওয়াইন্ডিং করাটা অনেক ইজি। বোঝা গেছে? Yes, sir. যে কারণে একটা 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর আমাদের দেশের মতন কান্ট্রিতেও যে কেউ টুকটুক করে ওয়াইন্ডিং করে ফেলতে পারে, কিন্তু তুমি যদি সেটা ডিসি মোটর দাও তাহলে অনেকেই সেটা আর ওয়াইন্ডিং করতে পারে না, বুঝিয়ে উঠতে পারে না যেটা কিভাবে করবে। বোঝা গেছে? ওরা দেখে Yes, দেখে sir. মনে রাখতে পারে, কোনো কারণে যদি পুড়ে যায় তাহলে সে আর এটা পারে না। তো যেটা আমাকে বানাতে কষ্ট হবে, পরিশ্রম হবে, তাহলে তুমি কি তার জন্য বেশি চার্জ করবে না? Yes, sir. So it's very simple. A DC motor is much more expensive than an induction motor. Sometimes the price is 3 or 4 times higher. Sometimes this price is 3 or 4 times higher হয়ে যায়। Okay, Yes, sir. so if we just count those advantages in the induction motor, the only demerits remains that its starting torque is low. If we want to increase the starting torque, we have some tools in our hands. So that one of the tools is actually T. You can see that omega s. T is a function of omega s. In the previous equation I have also already written. So omega is actually the synchronous frequency. So if you reduce the frequency, then you can increase the torque, right? Can you understand this point? If we can decrease the frequency, we can increase the torque. If we can increase the frequency, we can reduce the torque. So torque is a point we can manipulate by changing the input frequency. It actually changes in a double fold, not in the just with the omega. You will find another two parts, xs and xr, in that equation. Can you recall? Yes, sir. So if there is an xs and xr in that part, xs and xr actually also a frequency dependent term. Both of them are actually frequency dependent term, reactance. So if we reduce the omega, then we can reduce the xs and xr also. So the torque will be increased. Okay, can you understand this point? জি স্যার। Another thing is that voltage. There is a V square, 3V square at the numerator and denominator of the equation. Okay, the denominator of the equation, there is a 3V square R. So if we can change the V, then we can also change the torque. Okay, if we increase V 20%, what will happen? 20% means 1.2 times, okay, square. So it will increase 44%. If we can increase the input voltage 20%, the torque will be increased around 44%. Okay. So do you have any question? So in our supply, we have a fixed voltage and a fixed frequency. So we cannot control the inverter. Sorry, we cannot control the induction motor. So if we want to increase the induction motor, we can reduce the we have to reduce the input frequency. So for example, if we reduce the input frequency in this form, then we will have a new curve like this. So this one is omega 2 and this one is omega 1.
So omega 1 is greater than omega 2. Is it clear to you? Abu Kalam, Yes, sir. is it okay with you? Yes, sir. Okay. If we make the frequency omega 3 and omega 3 is less than omega 1 but greater than omega 2, what will happen? Abu Kalam, Faria Rohim. Yes, sir. What will happen if we select a frequency in between omega 1 and omega 2? What will happen? Minhaj Ahmed, Mohammad Yes, Nabil sir. Farhan, জি স্যার। what will happen if we select a স্যার frequency ওমেগা 1 এর জন্য যে টর্কটা হবে ওইটার থেকে ওমেগা 3 এর টর্কটা বেশি হবে। আর ওমেগা 2 এর জন্য যে টর্কটা হবে ওটার থেকে ওমেগা 3 এর টর্ক ছোট হবে। in between here? And what about the speed? The orange one স্যার will be that line. জি স্যার। The orange one. জি স্যার। I'll find the orange one. Okay, good. জি স্যার। So if we start a motor with omega 2, we'll get the higher torque, much higher torque compared with omega 1. And if we can change the omega 2 to omega 1 frequency, then we might get an output like this. Okay, I have drawn with a red one, so the curve will be in this form. Okay, so using this curve we can see that the starting torque and running torque is almost same. Starting torque and running torque is almost same. And another thing, the speed we are increasing gradually. So we are increasing our speed gradually. স্যার Yes. স্যার রেড কার্ভটা আঁকার সময় কি আমি ম্যাক্সিমাম পয়েন্টগুলো স্যার কানেক্ট করে দিয়েছি? Uh, it depends on your drive system. If you want to add those things, you may. And if you are a good programmer, then you will. Actually, in our system, we have to use a good lookup table to select this frequency. Lookup actually, in our system, when we design a motor drive, we want to make a curve in this format. This actually the total system design depends on our necessity. If we want to use a lift motor, elevator motor, then the motor company actually decide that they will give this type of motor in this elevator, considering the number of floors, number of passengers inside the cabin, and the level of the floors also, whether they are each floors are 10 feet height or 15 feet height, and depends on those things, and they make a very good lookup table that each and every floor how will happen. So you will feel a total comfort inside the elevator. But if you do not use a good lookup table, you will find that motor is speeding up and then it's stopping suddenly. You will find a little bit jerk inside the lift. So there is a vibration. These things happens actually. This type জি of স্যার। anomalies you will find inside the
So it depends absolutely on your choice. But we can do it. If you want, we can do it. जी sir. Obviously, it costs the cost is actually different for each inverter and the quality and the lookup table of the motor, because the control circuit actually dictates the inverter to generate the frequency. How it will generate? It must start in a low frequency. If you make it very low, then the starting torque may be very high, so you'll find it a jerk. So we can use this soft starter in there. Okay. I'll जी sir. let you know these things in our AC motor drives. So since this is an inverter class, I will start what is the purpose of inverter. So the purpose of inverter actually control the motors actually. Induction motors, if you want to control the induction motors, that is the main purpose of this inverter. जी sir. Okay. So considering these things, we have different topologies of an inverter. First topology, this is very simple to understand and easy to fabricate. Push-pull topology. This one is half bridge, and this one is full bridge. Okay. So we have three topologies: push-pull, half bridge, full bridge. Okay. So push-pull is a very simple topology. You may understand it very easily. I am drawing the circuit of push-pull. Do you have any question? Aisha Abedin? Minaj Ahmed? No, sir. You don't have any question? No, sir. So why we are using inverter? Sir, to control the speed and torque of a DC motor. Of a which motor? Yes, sir. Which motor? Sir, What type of DC motor? motor. Sir, DC motor. Is it like this? Sir, a bit confused. AC motor. Sorry, sir, AC motor. So what is the difference between a DC motor and an AC motor? Sir, AC motor needs AC input and DC motor needs DC input. So when we give an AC input, how it rotates? How does it rotate? So it rotates clockwise. Only clockwise or anti-clockwise? It's in both direction. I'm not concerned about the direction. I'm concerned about the know-how. Why does it rotate? What is the principle of rotation? The rotation so it depends on sleep. So is there any points of slip in the DC motor? And I'm confused, sir. Confused. Mm,
Please try to read. Please try to study. Okay, sir. It's not the way. It's very bad. Fazil Kumar Ghosh, Yes, sir. what is the difference between a DC motor and a AC motor? স্যার ডিসি মোটরের আমরা ডিসি মোটরের স্যার স্টেটর এবং রোটর, সরি, এসি মোটরের স্যার স্টেটরে স্যার আমরা ইনপুট দিই, আর রোটরটা স্যার ঘোরে। আর ডিসি মোটর স্টেটর রোটরেও থাকতে পারে কয়েলটা, আর সরি ডিসি মোটরে স্যার একটা কমিউটেটর থাকে। What is the principle of rotation? প্রিন্সিপাল অফ রোটেশন, সরি স্যার এখন মনে আসছে। Actually, I'm a bit confused why I'm teaching you the inverter. If you cannot understand the basic principle of DC motor and AC motor, actually why I'm taking this class of inverter. Sir, DC motor rotates in a constant speed. Really? Do you think that DC motor speed torque characteristics is like straight line? স্যার একটা This is ম্যাগনেটিক torque, ফিল্ড this is speed. স্যার, একটা কয়েলকে সেট করি স্যার, ওখানে স্যার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য ভোল্টেজ আর একটা স্যার ফোর্স ক্রিয়েট হয়, ফোর্সের জন্যই স্যার এটা মুভ করে স্যার। Could you please explain it again? স্যার একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে যদি আমি স্যার রোটরটাকে স্যার সেট করি, তাহলে স্যার ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য স্যার ওই কয়েলের মধ্যে স্যার একটা কারেন্ট ফ্লো হয় আর একটা ফোর্স ক্রিয়েট হয়, আর ফোর্সের জন্যই স্যার ওটা মুভ করে। Which motor? স্যার ডিসি এসি দুইটাই। Okay. So the basic difference between a DC and AC? স্যার ডিসি মোটরে স্যার আমরা অনেকগুলো আছে, যেমন যেমন স্যার ডিসি ইনপুট ইউজ করি, তারপর কমিউটেটর লাগে ডিসি মোটরে। Why আর does it need a commutator? জি স্যার, Why does it need a commutator? স্যার স্যার অ্যাকচুয়ালি বলে গেছি, মনে Do you আসতেছে। have any idea? Oh, don't utter this type of sentences in the class or in future, because you are going to be an electrical engineer. If an স্যার electrical engineer ডিসি says that মোটর আর এসি মোটর দুইটাই তো স্যার এসি মানে উৎপন্ন করে। কমিউটেটরটা লাগানো হয় ডিসি যেন ইয়া হয়, আউটপুটে পাই সেই জন্য। স্যার পোলারিটিটা যাতে স্যার সেম থাকে, আমি চেঞ্জ না হয় পোলারিটি স্যার। No, your conception is not clear. Your conception is a little bit, how can I say, during this winter, foggy. There's a lot of silhouette in your study. You can give me some shadow, but not the clear conception. The basic principle is actually totally different. You are thinking. I'm just so please forget about this push-pull. AC. Sorry, I'm taking your time in a different way. But I think as a faculty, I have to clear these things. Otherwise, but I need some makeup time. In an AC motor, we have multiple phase. If you think multiple phase, especially three phase, we have one. It's a phase A. Then it's phase B,
then it's phase C. Okay. We can use more. Here we have used only 2 coils of each phase. Okay, can you understand? Here we are using only 2 coils of each phase. We can use multiple coils also, maybe phase A with 4 or 5 coils, so the number of poles will be increased. I think this is clear. So when we use each phases, you can see that 3-phase systems, all the phases are not in the same magnitude at the same time. Can you recall the 3-phase wave shape? Could you please recall? Could you please see this wave shape? Phase 1, phase 2, phase 3. Is it okay for you? I think you can see it. Okay, and have a look. When phase 1 is actually 0, phase 2 is negative, and phase 3 is actually positive, but the value is not same. Okay, all the 3 phases are not in the same position at the same time. When you choose a like 90-degree, you will find phase 2 and phase 3 are same value. One is increasing and the other is decreasing, but phase 1 is different. Shall I proceed with the graph? Can you hear me? Yes, sir. Dear students, do you जी hear me? सर Okay. जी sir. So these things you can see, if we like this and this, and if we draw the vectors, then you will find that there is a change in the magnitude. What will happen? It will become 0 and it will become negative. So if we think phase A, phase A will become, oh, sorry, here it will become, once it will become peak, then it will become 0, and then it will become negative. Okay, it will move in this form, the magnitude, voltage magnitude. The same thing will happen with the phase B. Okay, it will become a peak, positive peak, and then 0, and then again negative peak. The same thing will happen with the phase C. Okay, you have any question regarding this point? Can you understand? The coil B and B, what they will find? When the phase actually with a 0, then it is positive, and when the phase is 90, it's negative, like this. Do you understand these points? So this one will happen when you are in this point. This, you may consider this one is here. Okay, when you are in this point, you may consider that you are in here, the vector is in here, and when you are in this point, the vector is actually here. Is it okay to you to understand? जी sir. Okay. If it is okay, then we can proceed in the next way. There are 3 vectors, red one, green one, blue one, and they will create a resultant vector.
and the resultant vector will actually, what will happen? If you see the curve here, the three-phase curve, it's taking a day. Okay, the three-phase curve. If you find the three-phase curve in here, you can say that phase 1, when it's peak, then phase 2 is negative and phase 3 is negative. Do you understand? And when phase 1 is 0, there is a negative and negative. Negative and positive. Phase 3 is positive and phase 2 is negative. So, if we consider this point like 0, in the 0 point, phase A actually 0. Okay, but phase 3 is positive, so you'll find this point in here, and phase B is negative, you'll find the point in here. So the resultant vector will be in here. Do you understand? I must write in the different color. Resultant vector will be in here. And when we have some 90 degree, then phase A equals to peak, and phase B and phase C both are negative. So the resultant vector will be in here. Because if we use this one is half and this one is half, the resultant vector will be here. So if we reduce from here, the resultant vector, this creates a rotating magnetic field inside the AC motor. It creates a rotating magnetic field inside the AC motor. So the basic principle of an AC motor is create a rotating magnetic field. The magnetic field will rotate throughout the stator. So this magnetic rotation in the magnetic field will create this part. Unlike DC motor, you are creating in a DC motor, you are creating a field inside a DC motor. So the field, there is a north pole, there is a south pole. Inside the north pole, we are creating a magnet. It will become south, it will become north. So when using a brush and commutator assembly, it will come to this point first. Okay. So the south will be aligned with north and the north will be aligned with south. Okay. When it will happen, this commutator will be shifted with another rotor, another coil in this here. So this will shift it with again. This will shift again. Okay. Let me have some motor with you to show. Are you in call? Sorry, I was disconnected.
can you hear me? জি স্যার। জি স্যার। Yes, sir. Okay. I want to present you some can you see my camera? Okay. Yes, sir. আরেকটু উপরে ধরলে দেখা যেত। Because I'm not seeing, so okay, see it here. If you can see, there is a like, you can see that 3 parts and the 2 magnets. 2 magnets are the at the side wall. Okay, and there are 3 parts, 3 moving, 3 coils. You can see it. 3 coils are moving, Yes, sir. and actually, when one coil is aligned with the magnet system, the other 2 coils are not in an aligned position. So what will happen? It will happen when we will energize this motor. The second coil or the third coil will be they will want to align with the magnetic field, the north pole and the south pole, with this pole. So if anyone want to align with the first one, then it will happen that it will lose align it, and then it will lose its commutator path. This is called the commutator. Here we have a commutator in here, and this commutator actually assembled in such a way that when the magnet is aligned, the rotor is aligned to the magnet, then it will lose the connectivity with the battery or the voltage source. So what will happen? It will not remain in this form, but the other coil which is not aligned, it will get the voltage source connected. আমি একটু বাংলায় বলছি। এটা এমনভাবে কানেকশনটা দেওয়া থাকে ভিতরে অ্যারেঞ্জমেন্টটা, যখনই আমার আর্মেচারটা ফিল্ডের সাথে অ্যালাইন হয়, সাথে সাথে কমিউটেটরের কানেকশনটা এমনভাবে থাকে সে আর এনার্জি পায় না, কারণ ঘুরে গেছে, সাথে সাথে তার এনার্জি ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। ইলেকট্রিক্যাল কানেকশনটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেলে কি হয়, সে তখন কমিউটেটরের মধ্যে ব্রাশটা এমনভাবে কানেক্ট হয় আরেকটার সাথে, যেই কয়েলটা আসলে অ্যালাইন না, তখন সেই কয়েলটা ম্যাগনেট হয়। সেই কয়েলটা যখন ম্যাগনেট হয়, সে তখন আবার ঘুরে ওটার সাথে আসে। যেই না সে ফিল্ডের সাথে কানেক্টিভিটি পেয়ে যায়, সাথে সাথে সেও আবার অ্যালাইনমেন্ট হারায় ফেলে। যেই কারণে আমি ম্যাগনেটটা কত দ্রুত করছি তার উপর ডিপেন্ড করে এটার স্পিড। তার মানে আমি কত ভোল্টেজ দিচ্ছি তার উপর ডিপেন্ড করে এটার স্পিড। যে কারণে ডিসি মোটর তুমি যখন ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে থাকো, ভোল্টেজ বাড়াতে থাকলে তার স্পিডও বাড়তে থাকে। বোঝা গেছে আমার কথাটা? তার ভোল্টেজটা বাড়াতে থাকলে তার স্পিডও বাড়তে থাকে। আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখবা, সে অ্যালাইনমেন্টের সাথে সাথে ভোল্টেজের কিন্তু ফিল্ডের যে কারেন্ট, ফিল্ডের কারেন্টকে তুমি যদি কমায় ফেলো তখনও তার স্পিড বাড়ে। তার কারণ হচ্ছে দ্রুত সেই পথ থেকে ওই আর্মেচার ওই পোর্শনটুকুকে সে ছেড়ে দেয়, যেই কারণে আমরা ডিসি মোটরের ফিল্ডেও চেঞ্জ হয়। এটা হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল। বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে ডিসি মোটরটা পুরোপুরি ম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন থেকে ঘুরে, ওখানে তুমি ম্যাগনেটিক ইন্টারাকশনটা কতটুকু করছো। আর এসি মোটরের মধ্যে আমরা ইনহেরেন্টলি একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করি, যেটা তার ফেজ থেকে হয়। তুমি যদি একটা এসি মোটরে সিঙ্গেল ফেজ ইনপুট দাও, তিনটার মধ্যে একই রকম ইনপুট দাও, ঠিক আছে, কিচ্ছু হবে না, মোটরটা বসেই থাকবে, কারণ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে না। বোঝা গেছে? যে কারণে আমরা ফ্যানের মোটরে কি করি, একটা ক্যাপাসিটার সহ দিয়ে দিই। ক্যাপাসিটার দিলে ওটা 2 ফেজ মোটর। আসলে আমরা দিচ্ছি সিঙ্গেল ফেজ ইনপুট, কিন্তু একটা কয়েলের সাথে যখনই আমরা ক্যাপাসিটর অ্যাড করছি তখন সেখানে ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে। ক্লিয়ার? এই কারণে এগুলো হচ্ছে খুব বেসিক মানে নলেজ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য। এই নলেজগুলো যদি কোনো কারণে না থাকে, তোমার কিন্তু তোমাকে নিয়ে মানে তোমার ডিগ্রিটা নিয়ে আসলে সবাই ক্লিয়ার করবে। এই কারণে আমি এটার প্রতি খুব কম সময় দিলাম, 20 মিনিট। তোমাদের কাছে 20 মিনিট সময় চেয়ে নিলাম। বোঝা গেছে? আমার মনে হয়েছে যে এই জিনিসটা অন্তত দেখানো উচিত। ওকে, তোমরা পুরো সেমিস্টারে আসলে আমরা এই কোর্সটা রাখি, কিন্তু তারপর হয়তো তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ কোনো প্রবলেম ছিল, যে কারণে তোমাদের এটা ক্লিয়ার হয়নি।
শুধু পুরো সেমিস্টার না, আসলে এটা 2 ট্রাইমেস্টার ধরে পড়ানো হয়। এক ট্রাইমেস্টার পড়ানো হয় ইন্ডাকশন মোটর, আর একটা ট্রাইমেস্টার পড়ানো হয় ডিসি মোটর। ওকে, সো উই ক্যান গো টু দ্য ক্লাস অ্যাগেইন নাও। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো। আগাবো? জি স্যার। ওকে, এখন আমরা যদি পুশ পুলের দিকে যাই, পুশ পুলের সার্কিটটা খুব সিম্পল। একটা ট্রান্সফরমার থাকতেই হবে পুশ পুলে, নো ডাউট। খেয়াল করে দেখো, একটা ট্রান্সফরমার রাখলাম। ট্রান্সফরমার N1 এবং N1 দুইটা ট্রান্সলেশন দিলাম। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে গিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে উপরে যতগুলো টার্ন আছে নিচেও ঠিক অতগুলো টার্নই আমাকে রাখতে হবে, কমও না বেশিও না। আচ্ছা, আমরা যদি উপরেরটাকে লিখি N1 আর নিচেরটাকে যদি লিখি N2, we have to make it N1 equals to N2. So if you want to write here N1 and here with N2, you have to write N1 equals to N2. You cannot make it indifferent. So this is the basic circuit and the basic schematic of this push-pull inverter. So how it will work? It will work in this fashion. When you will close this switch S1, current will flow in this direction. So if the current flows in this direction, we may find the current in this direction. The output will be in this form. Okay, and when we will close this one, and this will remain open, S1 will remain open, so the current will flow in this direction, and we may get the output in this part. Okay, we have to design the transformer in this fashion. Clear? And we can design this one by using the dot points of the transformer. Do you have any question? Do you have any question? No sir. No, sir. Okay, this is simple. So the output will be in this form. Okay, the output will become in this form. So we are giving a DC input. Here is the DC input, and we are finding a AC output. Okay,
Up to this point, do you have any question? Do you have any question? No, sir. Okay, so we can proceed. So, what will be the electrical system design for this inverter? If you want to ask any question, you may ask. I'm just writing the equations now. So V out will be N0 divided by N1 into V in, and again another V out will be become N0 N1 sorry N2 into V in. So this one is from here and this one is for here. Okay, you have any question? So if N1 and N2 are not same, not equal, then the output will become also unequal. Okay, inequality, you will find it. So what will happen if they are not same? If we find then one output in here and the other output in here, what will happen? If we get the output like red one, what will happen? You have any question? Can you understand? তোমরা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। স্যার রেড আর ব্ল্যাকটা দেখে বুঝাই স্যার তারপর। রেডটা ইন্ডিকেট করে যখন আমার টার্নসগুলা N1 এবং N2 সমান না, আর ব্ল্যাকটা ইন্ডিকেট করে যখন আমার টার্নসগুলা সমান, ওকে N1 স্যার। এবং N2 সমান। স্যার ভি এর চেঞ্জিংটা হচ্ছে না, ভি ইনটা হচ্ছে আমার এখানে ইনপুট ভোল্টেজের জন্য। জি এখানে। স্যার N0 এর মান মানে N0 কি স্যার N1 প্লাস N2 যেটা হবে ওটা N0 স্যার? না, N0 একদম টোটালি ডিফারেন্ট হতে পারে। আচ্ছা, স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন দুটাই হতে পারে নাকি? ইয়েস ইয়েস, মানে রিকোয়ার্ড ভোল্টেজ আউটপুটটা দেখে আমরা সেট করব। required voltage output you have to set those parts. All it depends on the your requirement.
স্যার রেডটার জন্য স্যার একটা ডিসি পার্ট আসবে না? রেড Sure. কার্ভটা যা Thank you. It's very good. It's very good. When you will just think about the red one, what will happen? This is 1.5, the peak value. This one is 1.5, and this is 2.5. Okay. So there will be an average shift. Like here, we'll find the, I'm writing on a blue line. You'll find a negative DC in here. Okay. So what will happen to the system? We are using a AC load. We are using an AC load, and we are giving a DC input into that load. Okay. So what will happen? There will be a short circuit in the system, because when we are going to impose an DC input to the inductor, so it will LDI dt. So in the DC system, di dt goes to 0. So this is called a VL. So VL equals to LDI dt. Since di dt goes to 0, then VL becomes 0. VL indicates 0 means it's a short circuit in the inductance side. So there will be a short circuit current. So we have to have fixed this one with the same N1 and N2 must be same. We don't have any other options. This is one of the key points of a push-pull inverter. You have to use a transformer which we call it center tapped, because we need to, this is called the center point, so the center tapped. I'm using the British spelling. Okay, up to this point, do you have any question? Okay, next I'll go to the electrical diagram. In the electrical diagram, Sir, if you see that, yes, sure. এটা বুঝি If নাই you have any স্যার। question. Which one? স্যার ওই যে নিচে নামলো কেন, ডিসি শিফট হলো কেন? নিচে? জি স্যার। If N1 and N2 are not same, then what will happen? This turns ratio N1 is to N0 is not equals to N2 by N0. So the output voltage will also be different, and I have written the output voltage in here, V out and V out. Okay. জি স্যার। So if they are not same, I am thinking that N1 is higher than N2. If N1 is larger than N2, then we'll find V out less than V out 1. If we consider this one as a V out 1, and if we consider this V out 2, V out 1 will be less than V out 2, because N1 is higher than N2. জি স্যার। And this is a simple transformer equation. স্যার আমার কোশ্চেনটা ছিল ওই যে নীল কালি দিয়ে যেটা নিচে নামাইছেন ডিসি, So পরে what will happen? What does the word mean DC? It's an average. So the average will be does anyone can explain this question? কেউ কি এটা এক্সপ্লেইন করতে স্যার পারবা? স্যার এই যে এটা যে আপনি এই যে দাগটা দিলেন নীল কালি দিয়ে যেটা, জি। সেটা এটা স্যার এটা কেন? অ্যাভারেজ সার্ভে।
বুঝি নাই। অ্যাভারেজ ভ্যালু। ও হুম, জি স্যার, বুঝতে মানে V1 আর V2 কেউ কি এর এক্সপ্লেন মধ্যে করতে average। পারবা? জি। রেড কার্ভটাই স্যার স্যার নেগেটিভ পার্টটা বেশি, এর জন্য স্যার ডিসি ভ্যালুটা নেগেটিভে আসছে, অ্যাভারেজ ভ্যালুটা। গুড। জি স্যার, বুঝতে পারছি। V1 আর V2 তে অ্যাভারেজ করছি। ওকে, এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন? স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। শিওর, প্লিজ লেট মি স্যার নো। আমরা যে ট্রান্সফরমারটাকে সেন্টার ট্যাপ করতেছি স্যার, এটা কি জেনারেলি সব ইনভার্টারের জন্যই? ফর পুশপুল, জাস্ট জাস্ট পুশফুল? পুশপুল, পুশপুলের জন্য সব। অন্য ইনভার্টার উই ডো নট ইউজ এনি ট্রান্সফর্মার ইন আদার ইনভার্টার্স। ওকে স্যার। So push pull is the basic topology of using a transformer, and that transformer must be center tap. I'm using the term twice. If you make a mistake in that point, you'll make a lot of mistakes in the total design. Actually, it will be ruined. It will not work. Okay. Uh, in in our IPS, in our house or homes, we use an IPS. That IPS has inherently a push-pull topology and push-pull inverter. And in the push-pull inverter, if you use it in the transformer, if the transformer is not center tapped, you will find a DC output. And that DC output actually sometimes become problematic for our ceiling fans or any fans. They make it noisy, they make it overheated with some loss, and you will find if your ceiling fan is white in color and you are going to use an inverter or IPS, it will become a like cream color some couple of years after the use, because the actually the fan is actually overheated, and using the overheated fan, the color becomes, since it is not an oven paint, the color becomes a little bit burnt out. তোমাদের স্যার দৃষ্টিশক্তি যদি খুব তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে তাহলে তোমরা এই জিনিসটা দেখবা যে বাসা বাড়িতে আইপিএস ইউজ করার পরে সাদা ফ্যানের রংগুলা কেমন হলুদ হলুদ হয়ে যায়। আমি জানি না তোমরা দেখেছো কিনা, বা ফ্যানগুলার যে কালার থাকে সেই কালারটা কেমন জানি ফেড আউট হয়ে যায়। ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের কালার ফ্যানগুলো দেখো কখনোই হয় না, কারণ ক্যাম্পাসে আমরা যে ফ্যানগুলোকে চালাই, কারেন্ট না থাকলে সেটা চালাই আমরা জেনারেটর দিয়ে। জেনারেটর আমার ডিসি পয়েন্ট তৈরি করে না। ঠিক আছে, সেখানে আমরা যখন আইপিএস দিয়ে চালাই তখন সেই রংটা পুড়ে যায়। তার কারণ হচ্ছে 1 ভোল্ট 2 ভোল্ট যাই হোক, একদম প্রপারলি যদি এসি তৈরি না হয়ে আসে, 1 ভোল্ট 2 ভোল্টের ডিসিও যদি থাকে, এই ডিসিটা আমার ফ্যানের জন্য শর্ট সার্কিট। বোঝা গেছে? তখন সে একটাকে বার্ন করে। ওকে, আরো কিছু ইফেক্ট আছে যেগুলো আমরা পরে পড়বো। Next, we have to concentrate on that point. When we switch on switch 1 and switch 2, when you switch on in here, the current flows from drain to source. And when we switch on the second switch, then current flows from drain to source. Please have a look at the direction of the current. In the upper switch, it comes from the top to bottom, and in the lower switch, it comes from the bottom to top. The direction is in this form. Both the sources are connected in a same point. Both the source of the MOSFETs are connected in the same point. Okay, and the pulse generator or the signal generator is in the same point. Okay, so this circuit is very simple to fabricate. We have to use only one inverter after the pulse generator and nothing else, and it is very simple. So we always if we want to make since this circuit is very simple, the design criteria is also simple, it's very easy to make.
since it is easy to make, it is cheap. There is nothing complex, so it is very easy. It is very cheap. This is the one of the advantage of the push-pull inverter. Okay. But the negative point is it has a transformer, and the transformer should be center tapped, and there is a loss in the transformer also, not inside the switch but also in the transformer. So this one is actually lossy, not so efficient. This push-pull inverter is actually lossy, not so efficient. If the transformer is 85% efficient, then you have inherently loss in the transformer like 15%. So its efficiency will be less than 85% because there is another loss in the switches. Okay, we'll let you know later in the later classes. You will find these things, that what is the loss, what is the efficiency, what is the advantage, what is the disadvantage of an inverter. Okay. Shall we move forward? You have any question? Yes. I'm giving you some 5 minutes. In that time, I will take the attendance of this class. So if you have any question, you can ask me later. Nusrat Sultana Kia, Ariful Islam, Muhammad Abu Darda, Yes, sir. Mushfiq Rahman, Salsabil Faria, Present, sir. Barzana Umama, Sir, present. Sadia Sharmin Mo, Yes, sir. Minhaj Ahmed, Present, sir. Mohammad Salman Huda, Present, sir. Faria Rohim Rumi, Yes, sir. Lamia Sharmin, Yes, sir. Sumaya Hassan, Yes, sir. Sadman Haq, Yes, sir. Mushfiq Khaled, Sadman Haq, Yes, sir. Sadman Haq, প্রেজেন্ট Ilya বলছে Salem, উনি। Ilya Salem, Anand Sarbadia, Mushida Khatun, Afia Mousufa, Yes, sir. আচ্ছা মাইক্রোফোনটাকে অফ করবা, কার মাইক্রোফোনটা যেন অন হয়ে আছে। আফিয়া মৌসুফা, Yes, sir. খায়রুল হাসান, Yes, sir. মোহাম্মদ সরি আবু কালাম, Yes, sir. আইজুল হাকিম, প্রেজেন্ট স্যার। খায়রুল হাসান আছো তো না? জি স্যার, খাইরুল স্যার আছে স্যার। ওকে ঠিক আছে। মোহাম্মদ সামিউল ইসলাম, Present, sir. এস কে আব্দুর রহিম সাব্বির, সিফাতুল আলম, Yes, sir. ফাহমিদা আশরাফি, Yes, sir. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ইয়েস স্যার। সুখদেব দাস, Present, sir. নুরুদ্দিন সাকিব, Yes, sir. মশিউর রহমান, Present, sir. খালিদুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। আব্দুল্লাহ আল মুশাররফ, Yes, sir. সৈয়দা নাফিসা তাসনিম, Yes, sir.
আসিফ বিন নিজাম, Yes, sir. মোহাম্মদ শাহিদ আমিন, Yes, sir. ফারিয়া হায়দার চৌধুরী, প্রেজেন্ট স্যার। মহসিনা তাহসিন, Yes, sir. মোহাম্মদ আয়শা আবেদিন, Yes, sir. মোহাম্মদ তৌহিদুজ্জামান, Yes, sir. সজল কুমার ঘোষ, Yes, sir. রকিবুল ইসলাম খান। Yes, sir. এর কি বাদ পড়েছো? স্যার সাদমান ভাইয়া মেসেজ দিয়েছে চ্যাটে। ওকে, আচ্ছা এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার এটাকে পুশ পুল বলা হয় কেন স্যার? Good. Why we are calling it push and pull? Okay, there is a transformer. We are giving current in one direction. In here, when we are imposing current in this direction, it will flow in this direction, and when we are imposing current in here, it's pulling this current from here. So when we'll see the hysteresis curve, it will look in this form: push and pull, push and pull. We are pushing and we are pulling, we are pushing and we are pulling. Push means we are pushing something, we are giving a push, and then we are pulling current from the load. Okay, using a transformer. স্যার এই পুশ পুল কি একই টাইমে হয় স্যার? No, it will not happen in the same time, because you are not switching on the both switches at the same time. Once you are pushing, and then after Okay, the completion of your pushing, you are then pulling. So sometimes you will find this is as a push-pull converter also, because if you make a rectifier in the output terminal, okay, if you make a rectifier in here, this will be rectified. So there is a DC to DC conversion also. So you'll find it as a DC to DC converter, push-pull converter also. So what will be the disadvantage of this push-pull? Inherently, please write those things. Inherently, you have to use a transformer, and the transformer must be center tapped. So you have to be careful. Okay, you are using a transformer, this is lossy, so the push-pull topology is less efficient. Okay, you have to use a transformer. The transformer is weighty and bulky. If you think about a 1 kVA transformer, it will around how can I say, it will be around 6 to 7 kilogram in the weight. Okay, if you use a 1 kVA transformer, then it's a 6 to, but if you use a like half bridge or full bridge inverter, the weight will be much less, around 20 to 200 300 gram. But for a push pull inverter, this will be more than 6 to 7 kilogram. So this is very weighty, and there is a loss in the transformer. The transformer should be, but it is easy to fabricate, so this is less expensive compared to half bridge or full bridge. The circuit is simple. Okay, these are the advantages and disadvantages I have already talked. Okay, do you have any question? Another big advantage of push pull is actually, if you can see, here is a transformer. This circuit is actually magnetically coupled, but there is no electrical connection between the primary and the secondary side. So if you want to make an isolated supply,
isolated supply, then push-pull is a good choice. Push-pull is a good choice. Do you have any question? আজকের এই ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? Can you hear me? Ji sir. Yes, sir. Yes, sir. Do you have any question? No sir. Okay. If you don't have any question, we may finish today. So I'm stopping the record now. Is it okay? Sir, sir